Okay, line up dah.
Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke kita punya topik 4. It's about typography and visual hierarchy. So welcome to those who are urged to learn about today's topics about typography and visual hierarchy. So sorry for the late starting today. Okay, we should start at actually at 10 o'clock, but uh, we need to we need to postpone because of the internet connection in here quite bad today. So, but we are online right now, so it's good. The connection is already good, so we can start our class session for today. Right? So kita will start. So for those who are here, say hi first. Comment hi first, so I will know that you are here. Okay. All right. Okay, for those who are new in my class, recently watching my videos, going into view my videos. So this is class QT 212 graphic design for new media. Okay, so today's topics we are talking about typography and visual hierarchy. It's a very tricky topics, but not very tricky, but very crucial actually because in graphic design, many of the designers, not I say designer, for those who are beginners in graphic design, typography and visual hierarchy will make you create a better poster, better design, a better infography and so on. So you must learn the basic things about typography and visual hierarchy first when you are making a design. Okay, because if you don't understand the visual hierarchy and typography, you cannot make the design look better lah. Okay. So okay, are you guys ready? So I sense that you are already being ready. So now we should go to our slides. Okay, go to our slide. So we're talking about typography. What is actually a typography? You can see that typography mostly like uh, you use to type any text lah. Kita guna bahasa Melayu senang, typography senang, tulisan lah. Okay, dia ada cap height, stem, baseline, bold, center, everything sebagainya lah. Tentu kalau cara detail dengan kita belajar typography ni, dia memang sebut ada banyak terms-terms dalam tu lah. Dan untuk subjek grafik design for new media ni, kamu belajar basic untuk kamu kumpulkan basic-basic dalam satu pelajaran. Sebab kalau ikutkan, kalau dekat universiti, kalau dekat college swasta dan sebagainya, dia subjek typografi, dia ada satu semester dia belajar typography saja. So yang tu yang major in graphic design lah. So macam satu semester dia belajar typography saja. So kamu belajar kat dalam kelas ni hari ni, kamu akan belajar basic on typography saja. Okay.
Tapi kalau basic tu supaya kamu dapat faham lah apa itu typography sebagainya. Okay? Kan basic, asalkan kamu tahu apa itu basic of typography, kamu dah boleh hasilkan design yang menarik lah. Alright. Okay. So what is typography? The art and technique of arranging type, okay, to make a written language. Bahasa mudahnya adalah dia adalah satu seni. Typography satu seni tulisan, okay, untuk to make a written language. Seni penggunaan tulisan kita tu, kan kadang-kadang kita ada lain orang lain yang style tulisan ni kan sebagainya. Written language readable and appealing. Dia punya motif dia adalah readable, boleh dibaca, dan appealing, dia timbul, dia menarik. Okay, dia adalah seni dalam penggunaan susunan tulisan. Involves selecting typeface, point size, line length, line spacing, reading, letter spacing, adjusting space within letter pair ataupun kerning. Okay, kerning. Tu kerning dahi kan, kerning mata kan sebagainya. Alright. Typography. So saya akan tunjukkan satu video ni, video yang agak menarik jugalah. Dia akan menceritakan tentang banyak yang basically saya tunjuk satu video dan kita tengok kan. Typography. It's everywhere we look. In the books we read, on the websites we visit, even in everyday life, on street signs, bumper stickers, and product packaging. Simply put, typography is the style or appearance of text. It can also refer to the art of working with text, something you probably do all the time if you create documents or other projects for work, school, or yourself. Typography can be an intimidating subject, but it doesn't have to be. You only need to know a little to make a big difference in the stuff you do every day. So let's get started. First, some common types of fonts and what you need to know about them. Serif fonts have little strokes called serifs attached to the main part of the letter. Because of their classic look, they're a good choice for more traditional projects. They're also common in print publications, like magazines and newspapers. Sans serif fonts don't have that extra stroke, hence the name, which is French for without serif. This style is considered more clean and modern than serif fonts. Also, it tends to be easier to read on computer screens, including smartphones and tablets. Display fonts come in many different styles, like script, blackletter, all caps, and just plain fancy. Because of their decorative nature, display fonts are best for small amounts of text. For example, titles and headers, and more graphic-heavy designs. In a way, fonts have their own language. They all have something to say beyond the words on the page. They can come across as casual or neutral, exotic or graphic. That's why it's important to think about your message and pick a font that fits. Some fonts come with extra baggage, like Comic Sans, Curls, Papyrus, and many more. There's nothing particularly wrong with these fonts. They just have a certain reputation for being outdated and overused. If you find yourself tempted by them, think twice and consider using something else. There are many fonts with a similar look and feel that are less likely to detract from your message. When deciding which fonts to use, less is more. It's best to limit yourself to 1 or 2 per project. If you need more contrast, try repeating one of your fonts in a different size, weight, or style. This trick is practically foolproof for creating interesting combinations that work. You've probably heard the saying, opposites attract. Well, the same is true for fonts. Don't be afraid to combine font styles that are different but complementary, like sans serif with serif, short with tall, or decorative with simple. This can be challenging at first, but don't despair.
Look to other designs for inspiration, and soon you'll get the hang of it. Maybe you've heard terms like kerning, leading, tracking, and hierarchy. For those with more experience, these concepts are essential for creating professional-looking designs. As a beginner, you don't need to know everything about these terms, just enough to inform your work and help you talk about design with more confidence. Hierarchy is used to guide the reader's eye to whatever is most important. In other words, it shows them where to begin and where to go next, using different levels of emphasis. Establishing hierarchy is simple. Just decide which elements you want the reader to notice first, then make them stand out. High-level items are usually larger, bolder, or different in some way. Remember to keep it simple and stick to just a few complementary styles. Leading is the space between lines of text, also known as line spacing. If you're not sure how much line spacing to use, don't fret. The default is usually fine. The goal is to make your text as comfortable to read as possible. Too much or too little spacing can make things unpleasant for the reader. Tracking is the overall space between characters, sometimes called character spacing. Most programs let you condense or expand this depending on your needs. In some designs, you might adjust your tracking to create a certain artistic effect. It can also help you fix fonts that are poorly spaced to begin with. Kerning is the space between specific characters. Unlike tracking, it varies over the course of the word because each letter fits together differently. Some fonts have what we call bad kerning, making certain letters look improperly spaced. If a font you're using has bad kerning, it's best to cut your losses and choose something else. Well-crafted text can mean the difference between an ordinary project and an extraordinary project, even if you're just getting started with design. All it takes is an interest in typography, and you'll start to notice more, see more, and be able to do more in your own work. We hope you enjoyed learning the basics of typography. So itu adalah video yang dihasilkan daripada YouTube. Saya ambil daripada YouTube yang menceritakan tentang apa itu typography secara umumnya, tentang apa maksud typography dan sebagainya. So it's a very good videos that I found in the internet. So you guys from my class or not in my class, so you guys should see more in YouTube lah. Sebab sekarang ni online, everything online. So semua benda ada kat YouTube, semua benda ada kat online. So you can learn. Semua yang melimitkan you all adalah you all punya keinginan lah. Okay? Kalau you all ingin benda tu, kita cari. Kamu cari. Kalau macam sekadar meh-meh biasa tu, meh-meh lah juga dapat ya, apa yang kita dapat. Okay. Alright. So common type of font. Okay. Ini common type of font. Okay. Typography can be an intimidating subject, but it doesn't have to be. You only need to know a little to make a big difference in the stuff you do every day. So let's get started. First, some common type font and what you need to know about them. Okay, you ada serif, serif font. Okay, dia ada have little stroke sebagainya, dan display font yang kamu tengok tadi ya sebelum ni. Alright. Okay, yang ini serif. Okay, serif ni lebih kepada because of the classic look. Misalnya saya ulang balik apa yang dalam video tu, tunjuk dalam video tu. Okay, a classic look, they are good choice for more traditional project lah. So macam kalau traditional tu maknanya kalau macam kita nak buat design untuk menu kedai makan apa western, so kadang-kadang dia selalu pakai juga lah. And then kadang-kadang untuk nampak untuk design lebih klasik, macam kita buat design yang apa info dia tu pasal tentang apa, tentang something klasik, okay, atau macam magazine, something or dan sebagainya. Okay, also common in print publication like magazine and newspaper lah. Misalnya kebanyakan ada kat newspaper dan magazine lah. Common lah, common. Okay.
Kalau sans serif pula, font don't have the extra stroke, dia tak ada yang echo tu. Kalau serif dia ada echo tu, sans serif tak ada echo. Tu beza dia sans serif dengan serif. Have the extra stroke, hence the name which is French for without serif. Dia bahasa French lah, sans serif dia maksudnya without serif. Sans tu dalam bahasa French lah, dia bermaksud without lah. Okay. The style is consider more clean and modern. Ni lebih kita selalu nampak lah, font-font yang selalu kita nampak. Contohnya macam font Arial dan sebagainya. Okay. Clean and modern, dia clean, dia tak ada kawan-kawan yang tak ada echo sebagainya. So dia clean. So macam projek-projek yang lebih kata untuk buat poster yang menyentuh tentang isu, untuk dengan perkara-perkara yang macam teknologi yang biasa-biasa kita nampak, lihat sebagainya, yang tak perlulah nampak klasik. Macam biasa lah, yang selalu kita biasa tu. Kalau macam biasa-biasa saja kita pakai yang serif punya font lah. Sebabnya dia lebih clean, okay? Dia lebih clean. Dan dia lebih, orang kata, senang dibaca lah, okay? Readable. Okay? Display font ni kita dah nampak lah, yang kawan-kawan sebagainya dia ada artistik dalam design itu, dalam font itu. So dia display font lah. Font come in many different style lah, ada banyak different style like script, blackletter, all cap, and just plain fancy lah, main fancy sebagainya. Because of their decorative nature, display font are best for small amount of text like title and header and more graphic heavy design. Dia macam, kalau kita contoh macam kamu nampak dalam poster tu, dia kata dia display font ni dia tak digunakan terlalu kerap. Dia tak gunakan terlalu banyak dalam poster tu. Mungkin display font tu cuma dipakai untuk title sahaja. Dia tak ada untuk teks yang banyak-banyak dalam tu. Okay? Kalau kita nak buat poster, contoh macam ada poster yoga tu kan, nampak yoga tu saja yang display font. Yang lain adalah clean, adalah sans serif font. Okay? Itulah function display font ni untuk kita create title, untuk title saja, okay? Ataupun poster yang menggunakan teks yang sedikit saja. Dia tak gunakan teks yang terlalu banyak. Okay? Itulah functionnya. Alright. Okay. So seterusnya ialah choosing a font. So macam mana kita nak pilih font ni? Okay? Macam mana kita nak pilih font sebenarnya? In a way, font have their own language. Dia ada banyak bahasa dia sendiri lah. Okay? So, untuk create mode, kalau kita buat design yang ada tentang klasik, so kita kena cari, contoh kita buat satu poster, kita nak pilih font macam mana yang sesuai. Ialah dengan cara kita tengok font tu dan kita pilih font tu yang kena dengan mood message yang nak sampaikan tu. Okay, they all have something to say beyond the words on the pages. Okay, they can come across as casual or natural, exotic or graphic. That's why it's important to think about your message. So fikir tentang message tu, apa message sebenarnya dalam poster tu, then you choose about apa font yang kita nak gunakan sebagainya. Alright. Okay, font to avoid. Okay, tulisan yang kita perlu elak. Some font come with extra baggage. Dia ada banyak ni lah, including Comic Sans, Cone, Papyrus. There's nothing particular wrong with this font. They just have a certain reputation for being outdated and overused. Okay, dia ada banyaklah font-font yang kadang-kadang dia terlampau curvy, design terlalu ni sebagainya. Tapi if you find yourself tempted by them, think twice and consider using something else. There are many fonts with a similar look and feel that are less likely to detract from your message. So dia ada banyak font yang fancy. So untuk design better kita janganlah guna terlalu fancy lah tulisan tu. Okay? Kalau tak ada kaitan dengan tak ada kaitan dengan design gitu, tak ada kaitan dengan kita punya content, so better not using lah. Okay, jangan pakai lah. Alright. So combining font. So tentang combine font. Okay. When deciding which font to use, less is more. Kita less is more, maksudnya kita jangan terlalu guna banyak sangat font dalam design kita tu. Kita jangan pakai 2 atau 3. 3 tu dah banyak lah. Kita better pakai 2 lah. Okay. It's best to limit yourself to 1 or 2 per project. Okay.
limit yourself to one. Okay? If you need more contrast, try repeating one of your font in a different size, way or style. Kita gunakan, contoh kita macam lepas tu kita gunakan 2 kali lato punya font. So dia, tapi dia still create contrast dengan membezakan dari segi size, dia punya ketebalan dan dia punya style tu, apa tu, bold, okay, regular, sebagainya. Dia guna style macam tu, okay. Walaupun font yang sama, tapi dia boleh kontraskan apa ni, font tu dengan cara dia gunakan different style, okay. So okay, you probably heard that opposite attract. Opposite attract tu maksudnya dia bersebelahan itu dia tak sama, tapi dia still lagi tak sama segi style dia, okay. The same is true for font, don't be afraid to combine font style that are different but complementary. Like sans serif with serif, short with tall, or decorative with simple. It can be challenging untuk pertama kali, but don't despair. Look to the other design for inspiration and soon you will get the hang of it. Okay? So complementary maknanya kita gunakan 2 jenis style font, tapi still lagi dia tak lebih daripada 2 lah. 3 tu macam over sangat lah. Dah ter-over sikit. Okay. But it's up to the channel, it's up to you lah, it's up to the content lah, okay. Other important terms, okay, maybe you heard about kerning, okay, banyak lagi lah, kerning, visual hierarchy yang saya akan tunjuk dalam slide nanti, okay, tracking, leading, okay. For those who may more experience, those concepts are essentially for creating professional looking design lah, okay. Dan yang kalau macam yang major dalam typography, dia belajar 1 sem untuk typography, dia akan tahulah apa maksud kerning, dengan dia akan lebih mahir lah. Okay. As a beginner, you don't need to know everything, but these terms just enough to inform you work and help you talk about design with more confident lah. Alright, so, untuk sekadar kamu tahu saja, okay. Alright. So visual hierarchy, sebenarnya kita mau tengok dalam video tadi. Hierarchy is used to guide reader's eye lah. Okay, to whatever is most important lah. So visual hierarchy boleh katakan kita tengok kita design, kita kena ada plan apa yang kita nak audience tengok dahulu. Itu maksudnya, okay? To guide reader's eye. Kita nak guide user tu supaya tengok yang mana satu dulu. Okey, itulah. Contoh macam poster McDonald, kalau kamu pernah tengok McDonald, daripada jauh hang bukan nampak tulisan tu, hang nampak burger dia dulu. Betapa cantiknya burger tu, barulah kamu nampak harga dia, ataupun kamu nampak nama burger tersebut. Okay, right, itu dia punya design hierarchy lah, visual hierarchy yang dia implement lah. Alright, establishing a hierarchy is simple. Just decide which element you want the reader to notice first. So kamu kena tahu apa yang kamu nak orang nampak dahulu, kemudian make them stand out. Okay, jadikan dia timbul lain daripada yang lain. Okay, make it stand out. Leading readable heading is a space between lines of text. Okay, line of text, antara teks yang kamu nampak spacing, double spacing sebagainya, also known as line spacing lah. Okay, tapi kalau macam susah sangat kita nak fikir pasal leading ni, just pakai default yang selalu ada tu pun dah okey dah. Okay, jangan terlalu, orang kata jangan terlalu jauh, jangan terlalu rapat. Just simple yang default yang kita selalu type sebelum ni, yang tu pun dah okey dah. Alright. To not sure how much line spacing to use, don't fret, the default is usually fine lah. Okay, the goal is to make your text more comfortable to read as possible. Okay, kalau kita baca tu, orang kita rasa bukan kita nampak kita senang untuk membacanya. Okay, kalau kita nak tahu benda tu senang atau tidak, kita boleh tanya diri kita ataupun kita boleh tanya kawan kita, atau orang sebelah kita ke apa-apa lah kan. Dia boleh tak hang baca, rasa macam saya tak hang baca teks aku ni. Okay, macam tu. Okay, kalau dia kata keren sangat lah dan terlalu ni, ataupun kata jauh sangat lah, jauh sangat lah, kita dapat tahu bahawa kita punya line spacing tu agak tak sesuai lah. So better you just use default punya setting lah. Alright. Readability, okay, senang baca orang kata. Readability, boleh bacaan. Refer to whether
whether understand the amount of text is easy to read. How easy you read the words as in the long passage of text. Okay. Okay. In behavior dari. So kita tengok untuk typography ni kita target untuk buat sesuatu ni supaya benda tu senang dibaca. Okay, senang dibaca, readability. Okay. Perfect readability, more comfortable to read lah. Dan ataupun poor readability, di mana kita nampak line space dia punya antara teks ni terlalu jauh, dia nampak dia kita macam susah nak baca. Okay. Less comfortable to read. Ini adalah tracking. Tracking is the overall space between character. Okay, untuk dia punya lah, dia punya antara character tu, letter-letter tu, tulisan-tulisan tu, antara word tu dia jauh. Okay, jarak dia tu. Okay. Sometimes they call character spacing lah. Most program lets you condense or expand this depending on your needs. Okay. Tengok kepada keinginan tidak gitulah. Alright. In some design, you might adjust your tracking to create a certain artistic effect. Okay. It can also help you fix font that are probably poor space to begin with. Okay. Kadang-kadang kita satu font tu dia terlalu rapat, terlalu jarang. Okay. Dan tapi kita boleh adjust lah. Okay. Mengikut kehendak kita. Okay. Kerning adalah space between specific character. Okay. Specific character yang kita nampak kadang-kadang, contoh macam tulisan ni KER tu kan. Ning dia jarak tu berbeza. Kita nampak jarak tu berbeza. Okay. Nampak tu berbeza size. Okay. Some font have what we call bad kerning. Bad kerning yang macam contoh ni, dia dekat, lepas tu jarang, dekat sikit, jarang sikit, dekat sangat. Itu maksudnya bad kerning. Okay. Lagi certain letter looks improperly spaced. Okay. And the font you are using has a bad kerning, it's best to cut your losses and choose something else. Maknanya kalau kita nampak ada font kita gunakan dia ada bad kerning tu dia macam teruk, so better kita tak payah gunalah font tersebut. Okay. Put it okay, letak semua together. Well-crafted text can mean the difference between something ordinary and something extraordinary. Okay, even if you are just getting started with design, it's all it takes is an interest in typography that you start to notice more, see more, and be able to do in your own work. Okay. Okay, itu adalah tentang ni. So kita akan pergi pada 5 reasons typography is powerful. Yang ni ialah kenapa typography sebenarnya hebat. Okay. Kenapa dia punya kepentingan? Kenapa kita rasa typography ni sebenarnya penting? Penting typography ni. Okay. It may be something we often overlook. Kadang-kadang kita tak overlook sebagainya, kita tak ni sebagainya, right? But typography play an essential part in the presentation process. Okay. Typography can change the entire look and feel of presentation. Okay. Dia penggunaan typo pun dia akan memberi mood atau kata memberi feeling on the information yang kita letak, on the message yang kita nak sampaikan dalam kita punya presentation, dalam kita punya design. Okay. Yang pertama, it attract and hold the audience attention. Okay, kalau kita gunakan typography yang menarik, yang tak orang kata tak condense sangat, tak teruk sangat, dia boleh attract audience attention. Okay. Itu punya power yang pertama lah. Use correctly, typography can convey a certain mood or feeling. Macam saya cakap tadi, dia akan boleh convey mood. Okay. Feeling tu feeling tu dia boleh create feeling lah, mood lah, right? The audience needs to understand what message you are trying to send and be interested in it. Okay, dia audience akan senang lah. Kalau macam yang siapa yang nak buat yang ada presentation dan sebagainya, so think about typography yang you akan gunakan untuk you letak dalam you punya slide presentation sebagainya, right? Yang kedua is readers friendly. Okay, readers friendly. Dia akan jadi pembaca pun jadi senang baca lah. Dia dekat dengan bila kita dapat create mood, dia akan attract ataupun adakan engagement dengan audience. Okay. Using font that are clean and easy to read.
and key to any presentation. Okay, menggunakan font yang clean and easy to read. Penggunaan iaitu tulisan lebih kata sans-serif lah, which is clean ya. Dia tak ada lah crown-crown sebagainya. Okay, once kita gunakan font yang clean and easy to read, dia adalah key. Dia adalah dia boleh attract, dia boleh create mood. Okay, audience. Okay. If font are too small, kecil sangat, or cramped together, macam tu tulisannya cramped together, kita nak baca pun payah. Okay, your presentation can be immediately ignored. Okay, orang pun bila audience susah nak baca, dia macam apa benda lah dia tulis ni. Kecil sangat. Okay, dekat sangat, cramped together. Tulisan kecil sangat, cramped. Dia tak ada line spacing, kerning dia teruk. So bila kita sendiri pun, bila kita tengok apa-apa produk sekalipun kan, kalau apa-apa presentation sekalipun, kita nak apa-apa poster sekalipun, kalau dia kena gunakan tulisan yang terlalu kecil, macam mana lah kita nak baca. Bila once kita dah rasa macam tu, macam mana apa benda lah design macam tu kan. So kita pun malas nak tengok sebagainya, dan kita akan avoid tengok, dan kita rasa macam bosan lah tak tengok, buat rugi masa aku kan. Macam tu lebih kurang je lah, right? It is fun to have a cool and complex project. Okay, dia adalah something yang menarik. Okay, complex and project, it is fun, tetapi the audience should be able to easily comprehend what your presentation is saying. Okay, the audience should be able to easily comprehend. Okay, senang dibaca, senang engage, senang faham apa maksud presentation tersebut. Okay, itulah kepentingan audience, apa yang audience nak lah. Dia nak tahu apa sebenarnya message yang nak disampaikan. Okay, good font are usually exciting. Okay, good font are visually exciting. Macam Futura, Monstera, Lilyscript 1, ITC, Avant, Avant New, Ubuntu, sebagainya tu. Dan siapa yang dalam bidang graphic design, dia tahulah apa nama-nama font kan. Kita pun yang biasa nampak macam Arial, Times New Roman, sebagainya. Okay. A boring font can also become exciting if you play with it a little. Maksudnya kalau kita bermain sedikit lah dengan walaupun boring font contohnya macam boring font-font yang kita selalu tengok lah. Okay, contoh macam ini, this is Century Gothic, ini tulisan Century Gothic. Okay, this is also Century Gothic. Nampak tak dia main macam mana? Dia main dia punya size, dia main dengan dia punya style. Okay, faham? Nampak tak? Dan dia main dengan colour. So dia akan jadi lebih menarik design tu. Walaupun dia just gunakan satu typography saja, satu type typography saja, itu Century Gothic. Okay, so kita dalam design kita cuma pakai satu ataupun dua design dah okey. Satu ataupun dua typography pun dah okey lah. Cuma kita bermain dengan dia punya size, dengan dia punya style, sebagainya. Okay, yang ketiga ialah establish an information hierarchy, yang kita akan pergi kepada visual hierarchy. Okay, by using different font size and type of font, the audience can focus on the part that are most important. Okay, alright. Kita akan go through lebih dalam lagi tentang hierarchy. This make easier for audience to follow along and pay more attention to your presentation. Kalau kita ada visual hierarchy, dia akan kita lebih menarik lagi. Okay. Kadang-kadang banyak design dia tak gunakan visual hierarchy tu. Dia tak faham, dia tak belajar pasal visual hierarchy, so dia bakal letak je dalam dia punya design tu, dalam poster tu, dan menjadikan orang pun jadi tak ada, once tak ada visual hierarchy, audience akan tertanya, yang mana aku nak tengok dulu, mana aku nak tengok kemudian, apa sebenarnya, dekat mana tajuk poster tersebut. Okay, sebagainya, dia akan jadi kesukaran bagi dia. Okay, use your text size in highlight certain keywords and bring your typography to life. Okay. Yang keempat ialah it helps to create harmony lah. Create harmony. Okay. Typography used through a presentation unifies it. Okay. Repetition on the same font in your presentation create continuity and simplicity. Bukan simplicity yang produk Datuk Siti tu, bukan. Simplicity dia macam simple. Okay. Ataupun less is more, kata. Simple. Okay, kita buat design so simple saja. Okay, simple pun less is more. Maknanya dia gunakan simple typography
simple colour sebagainya, dia dah jadi design yang menarik lah. Keeping your fonts aligned and in proportion, synchronize your presentation and keep it uncluttered. Okay? Dia tak ada terlalu cramp, dia tak gunakan font yang terlalu banyak. Tengok dia keeping your font aligned. Okay? Nampak dia align, straight, in proportion, dia gunakan proportion, dan then dia punya size sama lagi lah. Dan dia punya main dengan size dengan style. Alright. Yang kelima is create and build recognition lah. Okay, recognition. The font you use in your presentation can be the visual that your audience remember most. Okay. Ya, bila once kita create satu design yang menarik, so kita audience pun dia dapat masukkan dia punya masukkan semua information dalam memory dia, dan dia akan ingat lama lah. You want your audience to be able to recognize your company's brand at any place or time. Okay? Bila macam contohnya Coca-Cola, Coca-Cola kan? Even font pun dah ada, type font pun dah ada dekat yang kita boleh download, yang kita boleh create sendiri kan. Tapi kebanyakan orang bila once nampak font tu, dia orang dah kenal, oh ini adalah Coca-Cola punya tulisan ni. Oh sebagainya. So itu sebab dia dah orang tahu dah kan. Okay, typography marks your company and is the one thing the viewer will identify with time and time again. Okay. Okay. Good typography set the tone for the entire presentation. Dia akan create tone juga macam sama macam tu. Create tones. So utilize this point and remember to choose your type wisely. Okay. Okay, itulah tentang visual tentang typography. So for all that is all about visual hierarchy untuk pasal typography lah. Okay. Yang you all perlu tahu, yang you all perlu faham apa itu visual typography. Okay, itu adalah pasal typography. So we talk about kerning, we talk about how to put design sebagainya. Okay. So for the beginners like you all, so visual hierarchy can be tricky. Typography can be tricky, but once you know what you are going to tell people, okay, apa yang once kamu tahu apa maksud, apa message yang kamu nak sampaikan, so kamu boleh pilih tulisan yang mana yang lebih sesuai untuk menyampaikan maklum mesej tersebut dengan tepat, dan orang pun tak pening kepala, dan orang pun tak serabut tengok. Okay? So kita tengok apa mesej yang kita nak sampaikan, and then kita kita choose kita punya font yang lebih yang tepat dengan cara kita nak sampaikan. Okay? Okay, untuk setakat ni ada soalan tak? Kalau ada soalan untuk setakat ni tentang typography, you can just put your comment, so I will answer it shortly. Okay.
Okay, okay. Kita kembali balik dengan kita punya ni session pada hari ni. Kita punya slide pada hari ni. Right. So there's no question. So kita akan continue dengan kita punya topik pada minggu ni. Alright. So visual hierarchy. Apa itu visual hierarchy? Kita dah bentang tadi, saya cakap tadi visual hierarchy itu apa? Iaitu which is kita susun kita punya video, kita susun kita punya kita susun kita punya design, kita punya type, kita punya text, kita punya typography mengikut mengikut kehendak kita di mana apa yang kita nak tengok, kita nak orang tengok dahulu. Apa yang kita nak audiens kita nak tengok. Kita nak tahu apa audiens kita tengok dulu. Alright. So let's go. So visual hierarchy is a method lah. Dia adalah method, satu cara of organizing design element in order of importance. Kita tahu apa dalam design itu, apa yang kita punya, apa benda yang penting dalam design itu. Once kita dapat identify kita punya importance dan kita letakkan dia, then bila once kita tahu kita importance dekat mana, contoh macam poster burger, so kita letak importance lah pada burger tu, so kita besarkan dia, kita emphasize dia. Okay, burger tersebut, dalam poster tersebut barulah kita dapat katakan, barulah orang nampak, orang viewer tengok, dah akan nampak burger dahulu, and then barulah dia nampak harga ke, baru nampak nama burger tersebut. Okay? In other words, it's a set of principles that influence the order in which we notice what we see. Kita nak tahu apa yang kita nak tengok dahulu lah. Okay. Contoh ini, your eyes start here. Okay. And then they notice this line. Now the eyes, you casually move down to the body text, unaware of the visual hierarchy at place. Kita tak nampak secara, kita tak aware, kadang-kadang orang tak aware benda ni, tapi sebenarnya dia tengah tengok visual hierarchy yang dah dibuat. Okay, dengan cara penggunaan style. Okay, hierarchy lets the reader know where to look first. Okay, nampak dalam poster ni, dia guna satu jenis type font saja, tapi dia gunakan size, dia punya different size. Itu pun dah boleh create hierarchy. Okay, contoh yang ni hierarchy. Organize and direct a reader by grouping together related elements to create focal point of interest. A well-executed visual hierarchy will guide the reader effortlessly through your design from beginning to end. Okay, kita boleh lead, kita boleh attract audience untuk keep on looking our design. Okay, keep on looking our text sebagainya. Kalau dia type pun sama je kan, panjang gitu, kadang-kadang kita pun tak ada hierarchy, dia jadi macam bosan nak tengok. Okay. Level 1 is large, level 2 is smaller, level 3 is smallest. Level 1 is large, okay, nampak large, the largest. Level 2 is smaller, kecil sedikit. Level 3 is smallest, paling kecil. Macam tu. Okay, so satu contoh lah. Okay. In this way, the readers cue as to what to read first, second, third, and so on. Okay, read first, read second, read third, and so on. Okay, kita cue reader untuk baca mana tu, baca yang mana dulu, and then lepas tu next baca yang ni pula, baca yang ni sebagainya. Okay, inilah 12 visual hierarchy principle every non-designer needs to know. Macam bila even beginners dan siapa-siapa yang belum jadi graphic design tapi dia nak buat poster, so you should know this 12 visual hierarchy principle lah. Okay, macam mana kita nak create visual hierarchy? Yang pertama, size and scale. Okay, before and after. Okay, nampak lah perbezaan ni, before and after kan. Before, dua-dua gambar ikan paus dengan swimmer tu sama size. Tapi once dia gunakan size and scale, nampak dah bahawa ikan paus dahulu, nampak dia punya size penyelam. Okay. Bigger is better, right? While the classic adage is still up to debate, size is arguably the most effective way to emphasize visual element. Kita emphasize visual ataupun element. Simply put, larger elements draw greater attention than smaller element. Memanglah kalau macam poster tu kita akan nampak benda yang besar dahulu, barulah kita nampak yang kecil. Okay? Kita tak nampak yang kecil dahulu, kita nampak yang besar dahulu. Okay? Kemudian color and contrast draw attention. Okay, before tak nampak before and after kan. Before gambar
dua belah tu kan, before tu dia, orang yang angkat tangan tu dah ada lah, tapi dia warna yang sama. So warna yang sama pun dia tak boleh nak emphasize, dia tak boleh nak timbul. Tapi penggunaan warna yang berbeza, nampak dia timbul. Okay, just a larger element are perceived as more important than smaller size. Small element, bright color usually draw greater attention than duller hues. Okay, warna yang dull, warna yang kata blend dengan background. Okay, so maknanya kita create emphasize dengan menggunakan warna lah. For example, in a single sentence in a block of text is highlight with bright color, it immediately grab readers attention lah. Okay, contoh macam yang ni, yang design macam ni, kamu nampak macam color yang paling bright sekali ialah color and contrast draw attention. Teks ni dulu, nampak sebagainya. Okay, yang ni ialah typography. Typography hierarchy, which is font organized design. Okay, font. Think about an outline and a traditional resume or table of content. Ini lebih pada siapa yang nak buat di resume sebagainya lah. Generally, each is comprises of several size of type with major heading in a larger point size than subsection and smaller detail. Okay, using variety of type size not only emphasize what most important, but also organize the overall design of the document. Okay. Nampak before dia tak gunakan emphasize, dia tak gunakan tulisan yang dia gunakan tulisan yang sama je kan. So tak nampak dia punya visual hierarchy tu, nak tengok mana satu first. Dan after tu kita nampak nak tengok tulisan tu, nama dia tu Jane Smith. Dan barulah nampak apa dia punya email, dia punya telefon sebagainya, website. So kalau kamu nak design resume, resume ada banyak style lah. Kadang-kadang orang nak tengok suruh nampak gambar dahulu, ada yang nak suruh nampak nama dahulu, dan ada juga jenis resume yang dia nak suruh nampak dia punya skill dahulu. Contoh macam skill in graphic design, so dia highlight graphic design tebal-tebal. So bila once dia tengok yang first ke depan tu, dia orang dah tahu dah, oh rupanya video tu resume ni dia tunjuk pasal dia ni memang hebat dalam graphic design. So nampak graphic design dahulu kan. Alright. So once you know the importance of message, yang mana yang lebih penting, dan you tahulah apa yang you nak emphasize dahulu, yang mana yang nak letak yang first thing that audience need to know lah. Okay. Yang kedua adalah spacing. Space provide emphasize and movement lah. Okay. Contoh macam ni, before, after. Before nampak lebih kurang dekat, jauh sikit. Before and after, spacing. Atau dia menggunakan space ni maknanya penggunaan ruang lah, ruang antara objek. Okay, rule of space. Okay, ni ada rule of space, bukan space angkasa lepas tu kan. Okay, space dalam design ni lebih space pada orang kata negative space ataupun ruang-ruang kosong. Okay, one of the most basic tenet of visual composition deal with what you leave out of your design lah. Alright. According to the rule of space, an aesthetically pleasing design requires a fair share of clutter-free negative space, or often refer to white space, okay? Regardless of design actual background color. Okay? Contohnya macam ni. Okay, page scanning pattern lah. Dia ada satu strategic spacing can even draw viewers attention. Strategic spacing, penggunaan spacing yang strategik lah. Viewers eye across the page in a targeted sequence by contributing to page scanning pattern. Page scanning pattern, contohnya ni page scanning pattern. Jadi pattern dalam page scanning, atau page scanning pattern ni lebih katakan pattern di mana macam mana manusia membaca design tersebut. Okay, dia ada pattern dia tu. Dia bukan sekadar tengok rambang itu. Dia ada style ataupun ada pattern untuk readers membacanya. Even kita pun, walaupun kita tak perasan, tapi sebenarnya kita ada pattern tersebut. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu ada. Kita ada cara kita nak baca poster kan, cara kita baca buku sebagainya kan. Dia ada pattern tu. Okay. Yang pertama ialah the F pattern. F pattern maknanya dia gunakan, dia ada most common. Okay, dia membaca daripada kiri ke kanan. Ya, sebabnya kita membaca, kalau
banyak kita baca buku sebagainya kan tulisan tu daripada kiri ke kanan. So sebabkan kita ni dah terbiasa membaca buku daripada kiri ke kanan, so dia akan cara kita scan tulisan pun kiri kanan. Dan yang ni DF pattern dia gunakan dia letak di typephone sebelah kiri. Okay, DF pattern. Faham? Okay, yang ni Z pattern. Z pattern are design that rely more on image are often composed in Z pattern. Okay, because the brain process image faster than text, reader can scan the page quickly by glancing across the top from left to right, then down the page in a diagonal fashion before completing the scan by again crossing left to right sebagainya. Inilah continue daripada F pattern lah. Okay. Contoh macam ni nak baca website ni, dia start daripada kiri ke kanan, lepas tu dia diagonal, dia cross macam tu, kiri balik, kanan balik, kiri kanan. Cara dia kita membaca teks. So kalau kita nak letak kita punya visual hierarchy pun kita letak dia punya emphasis mungkin sebelah kiri, okay, kanan sebagainya, right? Okay. Yang kelima ialah proximity suggest relationship. Suggest relationship antara subjek tersebut. Contoh macam sebelum ni dia jarak-jarak tu, then di group together lah. Proximity or where element appear in relation to use another in one of the most basic element of composition. Simply speaking, placing two related elements close together suggests to reader that they are in fact related. Kita letakkan dekat-dekat lah, ataupun kita somehow dekatkan mana yang sama ataupun mana yang related. Contoh macam gambar ni, dia sebelum ni dia letak berasingan yang related tu, and then kemudian dia satukan yang related tu. Contoh ini, placing element close together can send other message as well lah. Okay, dia tengok dia letakkan elemen. Ini adalah iklan poster FedEx Express lah, which is dia letak tu FedEx tu, dan bangunan daripada tingkap yang dinding itu adalah peta dunia kan, which is dia nak send, which is related lah dengan apa dia punya service, which is FedEx service dia adalah untuk menghantar barang ke seluruh dunia. Okay, itu dia punya masuk proximity juga lah. Okay, they use related object, related elements, okay, untuk send the message together. Yang ni sama enggak? By placing element within particular proximity of each other, added image and message can be created. Contoh macam yang ni, ialah satu poster USA tentang jangan tebang pokok lah kan, macam tu. Nampak kalau kamu nampak kan, dia adalah, kalau kita mungkin nampak set face, tapi kita nak tenung 2-3 kali, kita nampak ni sebenarnya kayu kan, kayu yang dipotong, pokok tu dah menangis sebenarnya, okay? Dia nampak related sebagainya. Think of how often you see the three circle in a line position in a way to suggest the shape and of a happy or sad face. Okay? The suggested image then often gain more attention than its individual element. Do you see happy face or do you see three circle and a line? Okay. Yang seterusnya, yang keenam ialah negative space. Sama juga negative space, emphasize. Okay, before and after. Nampak dia main dengan space. Okay, spacing, ruang. And ini sama juga, just grouping item near each other suggested their relation, including white space and around element, single them out as separate group of information. Okay. Tengok dia punya penggunaan negative space dan shape. Right? Nampak tak gambar orang tengah senyum, tengah cium-cium, kissing. And then dah bunga sebagainya kan. Itu cara mula.
Yang ketujuh ialah alignment, before, after. Alignment direct eyes lah. Alignment okay, penggunaan alignment kalau orang biasa kereta ni, alignment tayar sebagainya. Okay, alignment bagi dia berada di apa? Di straight line, berada di apa? Straight line supaya dia tidak berceramuk, dia tidak terpisah sebagainya. Okay. Contohnya ni, alignment is part of the structure by which elements are placed in a design. It detected that visual component, whether they be text or image, are not positioned arbitrarily throughout a composition. Okay, for example, a typical page of text is aligned to the left so that the object share a left margin. Many visual design are centered or justified, which mean they are spaced across a page, so they share both left and right margin. Okay, if word were just scattered randomly across the page in every direction, they would create quite a confusing scenario. So dia macam kalau dia tak ada alignment, dia duduk mengata-gata, so kita nak tengok nak baca pun susah. Okay, dia tak ada direction. So hierarchy ni kita create direction lah. And then alignment is a part of the principle lah. Itu macam mana kita nak create hierarchy. Okay. Yang seterusnya lah rule of odd. Odd number group create focus lah, before and after. Okay. Rule of odd. Dia nak apa? Alright. Contoh, the rule of odd allow designer to emphasize particular image by placing them in center of group. Okay, center of group by placing an equal number of neighboring objects on either side of the main focal point, thus creating an odd number group. The result clearly points to the most important visual elements located in the center. Contoh macam gambar ni lah, gambar apa? Kursi ni kan, dia the odd number, the odd object. Okay. Dia macam yang lain semua apa? Trompet, di seorang yang kursi. Okay. Salah cara macam mana kita nak create emphasize lah. Repetition, okay? Repetition unifies a composition. Repetition kita kenakan repeated element ataupun repeated object, repeated subject, repeated design, repeated typography. Okay? Unify a composition lah. Okay, unify dia unite, dia ada relationship antara elemen. Just a contrast, emphasize and draw attention to design element. Repetition create unity. Okay, which boosts understanding and recognition. Okay. Terusnya adalah leading line, before and after. Nampak dia punya kita line suggest movement lah. Movement of the eyes, movement pergerakan mata. Kita nampak the feel of movement. Okay. Movement is one of the most effective way to attract viewers' attention, especially when it's implied within a single design. Okay. Create movement. Lines are obviously efficient in pointing to item of emphasis. Just think about an arrow, but they don't have to physically appear on the page to do a trick. Okay. Leading line can be implied through the use of repeated element. Think of a row of dot. Okay, macam kita pakai dot. The proximity of object or shapes, as well as the relationship of positive and negative space. For example, by selecting an object, up or down line can be created that suggests flight or descent. Okay, contohnya macam gambar ni, team Olympic kan, dia ada line sebagainya. Create a line, leading line. Okay. Yang seterusnya rule of third. Kalau siapa yang dah belajar dalam bidang fotografi, kamu dah faham lah apa tu maksud rule of third sebagainya kan. Iaitu grid organize a design. A grid to organize design. Kita nak letak composition kita ada composition. Rule of third ni lebih pada composition. Kita nak susun macam mana kita nak letak subjek kita, objek kita ataupun elemen kita. Alright. The most effective are composed through some type of grid. The most typical.
Grid is a classic modular composition of processing vertical and horizontal line. Okay. Artists, photographers, and graphic designers have long employed the rule of third to improve the overall balance of their composition. The rule involves mentally dividing a composition into a grid compositing into of two horizontal and two vertical lines or 9 separated sections. Okay. Image lah, macam image ni kan, dia separated gunakan rule of third. Important visual elements are placed along the line, emphasize the 4 points where the lines met. Okay. Okay. Off-center composition are generally considered more aesthetically pleasing when compared to design in which the main focal point is placed in the center of the frame. The rule encourages the use of negative space, clever proximity of element, and effective alignment. Right? Yang terakhir sekali adalah perspektif. Okay. Menggunakan perspektif juga boleh kita create emphasize atau kita create hierarchy, okay, visual hierarchy. By utilizing perspective, designer can create an illusion of depth ranging from the few inches to several miles. Okay. Because we see similar illusion in the real world, we generally perceive larger objects as being closer than smaller object, and therefore they usually command attention before any other object of page. Okay. Kita nampak benda besar dahulu, baru kita nampak benda kecil. Okay. Lebih kurang sama kita gunakan teknik prinsipal perspektif. Itu maksud dia. Okay. Untuk proper perspective will employ both scale and proportion to accurately communicate appropriate distance. Okay, dia akan bagi illusion of that lah. A drawing of 5-mile sketch of road will receive far more sharply than half-mile stretch drawn on the same size canvas. Okay. Alright. So itu adalah slide tentang topik kita pada hari ini, iaitu tentang apa itu visual hierarchy, apa itu typography. So basically yang itu. Alright. So you guys, asalkan ni ada soalan apa-apa, ada soalan sila nyatakan sekarang. Ada yang tak faham ke, ada yang nak bertanya ke sebagainya, you all boleh tanya. Just start the comment lah, just start the comment and then we start the saya akan jawab soalan tersebut lah. Hello, ada soalan? Have any question? For those who are new in my class, for my videos, support me, please subscribe and give a like. Okay?
Yes. Hit notification. Okay. So please click like subscribe lah. Right. We will do this type of videos every week lah. Every week, except for holidays lah. every Tuesday. Setiap hari Selasa, lebih kurang dalam jam pun ni juga lah. And then kita akan buat live juga lah. So siapa-siapa yang eager to learn, siapa-siapa yang nak belajar dalam graphic design, dan siapa-siapa yang dekat luar yang nak belajar graphic design dengan saya, so boleh tontonlah video ni lah. Right? And for those for my students, okay, we will always come to our class every Tuesday, okay. Dan saya akan mention dalam group WhatsApp sebagainya. Right. Okay, kalau tak ada soalan apa-apa, so kita akan we will end our live YouTube live today for topic topics about typography and visual hierarchy. So so I will say thank you for you all for watching this video and for watching through online live today. So saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang kamu dapat pada hari ini kamu dapat terapkan dalam kamu punya design, dalam kamu punya knowledge sebagainya, and then keep on learning. Okay, yang sampai sekarang pun learning kita belajar sampai mati lah, kata kan, sampai mati kita akan belajar. Okay. Even sampai level profesor sekali pun, profesor pun belajar lagi. Ada benda baru yang dia nak belajar. Okay. So better kita jangan stop belajar lah, jangan stop rasa macam aku dah tua, aku dah nak mati dan sebagainya, tak payahlah belajar sebagainya. So no need. Okay, we will never stop learning. Okay. Jangan kita rasa sombong sebagainya. Kita must always stay positive and stay humble. Okay, keep on learning, jangan berhenti belajar dan sebagainya. Okay. So thank you all, terima kasih. Kita akan jumpa pada minggu hadapan. Mungkin hari ini saya akan, siapa yang subscribe, dia akan keluar dekat notification dan sebagainya. Dia akan tahu saya tengah live sebenarnya. Tapi saya akan buat setiap hari Selasa, setiap minggu. Okay, right? Okay. Today adalah tentang topik typography and visual hierarchy. Minggu depan saya akan cakap pasal logo and trademarks, which is macam apakah prinsipal yang kita perlu tahu, apa benda yang kita perlu tahu dalam kalau kita nak buat design, logo dan trademarks. Okay, alright. So thank you. Saya rasa terima kasih kepada semua. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.